Welcome to Bread and Roses, everyone. Hi, I'm Maryam Namazie. And I'm Fariborz Pooya. In this week's program, we're going to be talking about modest fashion and what a load of nonsense it is, misogyny packaged in a lovely chiffon. This week's interview is with Ibtissame Betty Lachgar, the founder of the alternative movement for individual liberties from Morocco. And she is a brilliant, brilliant activist. You really don't want to miss this interview. The insane Fatwa is from Rouhani, and he gives a tip to the Iranian world team on how they can win the game, the World Cup. And the trick is chastity. It's chastity and fasting. Yes. That's about it. That's his only tip. Solution, yes. Yeah. And our slice of life is the victory of women and men in Ireland, landslide victory for the right to abortion. Stay with us, don't go away. Now, we've heard about modest fashion. It's everywhere, from Dolce & Gabbana, H&M, Marks & Spencer's. They're all rushing to make big bucks from modest fashion. And this is seeping through the Islamist and religious modesty and philosophy of modesty, which holds women responsible, is seeping through money-making industry of clothing. Yeah, I mean, of course, no one has any problem with making comfortable clothing and clothing that women will wear, but calling it modest basically implies that there's a group of women who are immodest. And it does feed into this idea that women are responsible for the violence that they face because they're the ones who are titillating men, enticing them. And if only they dress properly, that would be the end of violence against women. Oh, how lovely. And this has always been a religious and right-wing and conservative thought philosophy on women. And now the fashion industry is picking up, and that's the dangerous element, which unfortunately it's creeping through fashion industry, and there's not much objection to it across the world. Where they can impose it by force, they will. Other places they're using, it's called fashion culture, they're using advertising, and they are spreading. The Islamists are spearheading, religious and conservatives are following, and I think they're reviving the whole religious and reactionary medieval thought and viewpoint on women, and that's really a negative setback, because in the 19th and 20th century people have fought for this view, for liberation from those viewpoints, and now we could see this reactionary and backward step. And of course it is all about women. It's about controlling women, managing women, making sure women know their place in society. That's why we never hear about modest men's fashion. You know, some sort of eye fold might do, the blinders that horses wear if they're so titillated they can't control themselves. And of course it's making sure, you know, women, as I said, know their place. Their place is in the home, barefoot, pregnant, in the kitchen. But if they're going to venture outside, well, at least maybe they can wear some sort of modest clothing so that it'll make it more permissible for them to leave. Basically, that's the crux of it. And in a way, you know, modest fashion to me is like saying, you know, foot binding is a form of shoe wear, or the chastity belt is a form of lingerie. That's exactly the sort of equation that's being made, but no one questions it really to that extent. It's become so mainstream now, hasn't it? Yes, and sometimes you go into churches, Catholic churches, and you'll see there are signs at the entrance saying you can't wear shorter sleeves or shorts or open. Again, for women. Only for women, Always. And that's the interesting part. That's a reactionary view of women as source of fitna and immodesty. And that's again is coming back. Fashion industry is supporting that reactionary step backward. So we say no to modest fashion. It's reactionary, it's misogynist, it is really patriarchy, isn't it?
Betty, it's an absolute pleasure to meet with you. I wanted to ask you about Mali. Can you explain what that movement is all about? Okay. Thank you. C'est un plaisir aussi d'être là. En fait, le mouvement Mali, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un mouvement de désobéissance civile. Et puis surtout, c'est un mouvement universaliste, féministe et laïque. Donc le mouvement a été cofondé en 2009, donc bien avant les révolutions de la région MENA, communément appelé Printemps arabe. Et c'est un mouvement qui lutte en faveur des droits humains et particulièrement les libertés individuelles, toutes les libertés individuelles. Et en fait, quand on a créé le mouvement en 2009, que j'ai cofondé avec la journaliste Zina Belrazoui, la première action que nous avons menée était en faveur de la liberté de conscience, parce qu'elle a été cofondée pendant le mois de Ramadan, c'était une coïncidence de calendrier, et que le premier débat qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, parce que c'était sur Facebook, c'était sur cette question du droit de faire le Ramadan, de ne pas faire, et de choisir sa religion, etc. Et donc nous avons eu cette idée de créer de mettre en place ce pique-nique, de l'initier, et c'était un pique-nique symbolique durant la journée du Ramadan pour dénoncer un article de loi, l'article 222, qui condamne toute personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam à 6 mois de prison si elle rompt le jeûne ostensiblement dans l'espace public. Donc voilà, de là tout est parti. Et depuis 2009, nous luttons pour toutes les libertés individuelles. Donc il y a bien sûr la liberté de conscience comme pilier par rapport à toutes les autres libertés, qui sont la liberté sexuelle, les droits sexuels et reproductifs, droits des femmes bien sûr, droit à l'avortement, etc. Donc ce sont des thèmes qui nous tiennent à cœur, ce sont nos priorités et nous avons un mode d'action, comme je le disais, dans la désobéissance. Donc nous faisons beaucoup d'actions de rue, d'actions publiques, mais aussi beaucoup de campagnes sur ces questions-là. Par rapport à toutes ces libertés. Je peux donner 2-3 exemples. Nous avons organisé un kissing en 2013 parce qu'un adolescent et une adolescente ont été en prison pour un bisou sur Facebook. Donc nous avons organisé un kissing devant le Parlement à Rabat. Donc ça a fait un buzz, c'était très incompris. Mais voilà, ça ouvre le débat sur ces questions-là. Ces jeunes-là d'ailleurs n'ont pas été en prison finalement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. En 2012, nous avons invité une ONG néerlandaise, Women on Ways, par rapport à la question de l'avortement, de l'IVG, et donc pour demander la dépénalisation de l'avortement. Et c'est une ONG qui se déplace avec un bateau, qu'on a fait venir une semaine, et c'était la première fois dans un pays musulman où on a vraiment créé le buzz pour parler de cette question-là et revendiquer le droit des femmes de disposer de leur corps et dépénaliser l'IVG. Il y a beaucoup d'actions. On a parlé de liberté sexuelle pour les hétérosexuels hors mariage. Nous avons mis en place le 17 mai, c'est l'IDAOT, la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Nous faisons beaucoup de campagnes là-dessus. Et juste pour le dernier exemple, les violences faites aux femmes, le 25 novembre dernier, donc 2017, nous avons organisé une espèce de happening dans les rues de Rabat. Nous avons coloré en rouge les fontaines parce que c'était une symbolique pour mettre en lumière les violences, toutes les formes de violence dont sont victimes les femmes. Et le rouge, voilà, c'est significatif de violence et du sang qui coule aussi de ces violences. Parmi ces violences, il y a également l'avortement clandestin, puisque c'est interdit et que ça fait couler malheureusement beaucoup de sang. Donc voici un peu notre travail, lutter en tout cas contre toutes les discriminations et pour l'égalité de toutes et de tous au Maroc, et surtout contre l'inquisition socio-religieuse qui est très très présente au Maroc. Donc nous avons les lois liberticides et les pratiques liberticides. Et les premières victimes sont les femmes et les enfants malheureusement. What do you say to people who say you shouldn't be so provocative, you should go slowly, you shouldn't shock people, this is after all Moroccan society, and what you do is more Western than it is Moroccan? Alors nous avons l'habitude effectivement d'entendre ce genre de discours, même de la part de la société civile. Donc si nous avons choisi de créer le Mali, c'est parce que justement nous voulions une méthode peut-être plus choc, mais en tout cas on voulait vraiment utiliser des actions symboliques et des actions choc. En plus, nous nous sommes rendus compte que justement tout le monde faisait référence au relativisme culturel et nous, on voulait sortir de cela. Nous voulions vraiment
D'où le nom d'ailleurs alternatif, dans le mouvement alternatif pour les libertés individuelles. C'est donc, c'est de ne pas rentrer dans un système et de ne pas avoir juste, on va dire, une des méthodes classiques de militantisme. Pour nous, les droits humains sont universels. Et les droits des femmes également sont universels. Donc, pour nous, quand on milite, les droits et les libertés sont les mêmes dans le monde entier. Il n'y a pas de Occident, Orient, pays du Nord, pays du Sud. Ça devrait être la même chose pour tout le monde. Ça ne connaît ni frontières, ni couleur de peau, ni sexualité, ni sexe, etc. Donc pour nous, donc nous, c'est notre façon de faire. Et effectivement, il y a beaucoup de tabous. Il y a cette question, on disait, de liberté de conscience. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, l'islam est religion d'État. Le roi est commandeur des croyants. La liberté de conscience n'existe pas dans la Constitution. Donc toutes les lois, elles sont issues du Coran, des lois islamiques, de la charia, et elles sont imposées parce qu'on est censé toutes et tous être musulmans et musulmanes. Et donc pour nous, c'était la base de faire passer ce message que c'est du fascisme. Et donc l'État n'a pas à s'immiscer dans nos vies privées, dans nos choix, etc. Donc la façon de faire passer les messages à la population, à l'opinion publique, c'est de faire effectivement des actions choc pour choquer les consciences et pouvoir ouvrir les débats. On sait très bien que les lois ou les mentalités ne vont pas changer demain, mais déjà la victoire, c'est que les débats à chaque fois sont ouverts sur ces questions-là. Et on peut dire, nous sommes là, que nous sommes des femmes libres. Nous sommes des personnes qui ne pratiquent pas la religion, qui peut-être sommes athées, etc. Nous sommes lesbiennes, nous sommes gays, voilà. Donc pour nous, c'est super important d'utiliser ces méthodes-là pour pouvoir vraiment dénoncer les lois liberticides et qui vont à l'encontre du respect des droits humains, et de dénoncer aussi malheureusement les mentalités au Maroc qui sont encore rétrogrades, et essayer de voir comment par l'éducation, comment nous pouvons sensibiliser, et par l'éducation, par des campagnes, pour pouvoir faire changer les choses. Donc les personnes qui pensent que ce sont des revendications occidentales, ce sont juste des revendications pour le respect de la dignité des personnes et pour le respect des droits humains. Et pour nous, c'est légitime. Donc on ne peut pas, au nom d'une certaine culture ou d'une certaine religion, renoncer au respect des droits humains et fermer les yeux face à une dictature religieuse bien présente. You mentioned how your organization and the work you do is universalist, feminist, secularist. Explain why these three are so key. Alors en effet, c'est quand on parle de notre mouvement, il est très important pour nous de pointer du doigt l'universalité du mouvement, le fait qu'il soit féministe et le fait qu'il soit laïque. Alors l'universalité, comme je l'ai dit, en fait c'est le fait que les droits sont universels, donc ne connaissent pas du tout de frontières et de barrières, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que nous luttons pour les mêmes droits ici et ailleurs. Nous ne faisons pas de différence. Nous sommes un mouvement multiple et varié. Nous sommes mixtes. Et nous ne faisons pas attention à l'origine, etc. Ça, c'est pour l'universalité. Pour le féminisme, c'est un mouvement féministe, à savoir que nous militons vraiment en faveur de l'égalité des droits, contre le patriarcat et contre la domination masculine. Ça, c'est vraiment primordial. Et enfin, nous sommes laïcs, c'est-à-dire que la religion, on la laisse dans la sphère privée. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement athée, mais les personnes, si elles ont une religion, il y a des personnes musulmanes, il y a des personnes juives, bouddhistes, etc. Ça, c'est personnel, donc ça reste dans la sphère privée. Nous, notre lutte, c'est par rapport au respect des droits humains et des libertés. Donc quand on fait des campagnes ou des actions, je donne un exemple, dernièrement on parle beaucoup de l'héritage, l'égalité dans l'héritage, et nous n'allons pas évoquer, essayer de réformer ou d'évoquer, ou avoir des références dans le Coran, etc. etc. Voilà, nous, c'est vraiment notre référence, ce sont les droits humains, et on ne fait pas du tout rentrer la religion dans nos luttes. Ça, c'est quelque chose de... c'est la base, en tout cas, de notre militantisme.
Merci beaucoup. You're welcome. Good luck to you. Wonderful work that you do. Merci. And, much success to you. Thank you very much. Thank you, Maryam. Now, Rouhani, the president of the Islamic Republic of Iran, has some great advice for the Iranian national team to win in the World Cup. And of course, Guess what it is. and I think that all other World Cup teams should really listen to this advice because it might give them the edge. Otherwise, they're bound to lose to Iran, because Rouhani says that as long as during Ramadan the players keep their faith, women keep their chastity and their hijabs on, That's the trick. it's going to be a win-win situation for the Islamic regime of Chastity. Iran. And Iran's going to win at the World Cup. And that's why in the last 40 years, Iran is won all the gold medals in the World Cup, and is overcome because, do you know why? Why? Because the Islamists want to keep the chastity, and that's what's happened. Chastity. But they haven't won because I guess they think women in Iran aren't chaste enough. It's all right. They won because they have the faith, they have the chastity, and it's Ramadan. It's just you're gonna win. Doesn't matter what the reality is. So it's not about training, and it's not about skill, and of course, tactics, and also putting money into sports, supporting athletes, not making them fast during Ramadan when there's a World Cup. That's another way of looking at it. Instead, it's the fasting and the chastity that's going to get you the World Cup. If only it was so simple. Chastity. Centuries ago, women accused of witchcraft faced, amongst other ordeals, trial by war. Tied to a chair or run under a boat. If she survives the drowning and floats, she's a witch. If she dies, she's a woman. We are not witches, but if the church and state insist, Then let us be the descendants of all the witches they could not drown. This heirloom of trauma, this curse, this agony of water, in order to hold agency over our bodies. Not all of us have survived. The waves do not part. There are no miracles here. when a stethoscope is a crucifix on your belly. How do you have any choice but the water? unfair medical treatment on other shores. A body is a body. 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 Not a house, not a city, not a vessel, not a country. The laws of the church have no place on your flesh. A veterinarian will abort a calf if a cow falls out. How is it that livestock is worth more to this land than us? "11 women every day leave Ireland seeking an abortion abroad. We ask for the land over the water, home over trial, choice over none, for our foremothers, for ourselves, for the generations yet to come. Witches or women, these are our bodies, we shall not be given up." There's been some great news from Ireland, and of course, as you may all know, that women and men in Ireland have resoundingly voted for an end to the restrictions on abortion, and now women have the right to an abortion in that country. So it's a victory against the Catholic Church as well, isn't it? Seismic victory. I think for many, many years the Catholic Church has restricted people's freedom, in particular women's freedom, in Ireland, in many countries, and this was a big defeat for them, and well done to women of Ireland. Yeah, and of course it was quite heartwarming to see all these women coming back and voting, and they were saying they're doing it for their friends, for their sisters, for people who've had to travel abroad to get abortions. And of course the key case that changed everything and turned everything around was the case of Savita, who in 2012 died because
they wouldn't give her an abortion, and she had a sepsis and died as a result. And so that really helped to bring that momentum on this case. And galvanize everybody. And the joy in the face of people landing in airports and welcoming parties, it was just magnificent. This is celebration for everybody across the world. Yeah, and of course when they talk about the fact that Ireland is a Catholic country, just like they say Iran is an Islamic country, it's very clear that there's quite a big difference between the church or an Islamic state with what people really want. And, you know, I think that was a very clear, resounding vote in favor of women's rights. Lovely. Excellent. This brings us to the end of this week's program, and from me and Maryam, until next week, goodbye. Bye. Hi, I'm Maryam Namazie. And I'm Fariborz Pooya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary, and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.